there have been several warnings from the South African Weather Service around inclement weather and the risks. Residents in parts of the northwest say they are worried that they might be losing their homes. The SA Weather Service predicting more rainfall across South Africa. Newzroom Afrika's Refiloe Seboko joins us now live from Mareetsane. Good morning again, Refiloe. We've seen, earlier on you talked about the impact on traffic and the situation around deteriorating roads and infrastructure and how that impacts people when the weather is bad. What else are you learning about the impact of this adverse weather where you are? I'm in Mareetsane village, Iman. That's where I indicated that earlier on that there are some mud houses that are affected or impacted by this heavy rain, including the one that we are in now. While others are worried that, their houses are going to collapse, this house, as you can see, it has collapsed not only because of these recent rainfalls, but because of also there's been rainfalls previously. It was said to come here and notice that there is actually an elderly person who is living here, and the situation that he is living in, because this structure, Iman, as it is currently raining, because the rain is really persistent here, as you can see, there are leaking that is happening here. His blankets are, wet as a result of the rain, but also, this is where he also cooks as well. And, he's now not able to even start the fire because of this. But it is a disheartening, heartbreaking, painful condition that this elderly man is living in. He's saying that when it rains, for him, it's not such a great thing. And I'm going to try to speak to him now. Opandala, tlaki bue le wena gape mongwame gore wa re ha pula e na yana wena wa sulafallwa e bile go botlhoko mo go wena. A ke kutwa pula botlhoko monate ele pula te ella right ibile ke a maka gore go iragala mo lefatsheng. Ora a gona le dithuso tse ba kileng ba go thusa ka tsone gongwe ba puisa mo counselor ka gore go le gale wa tle o ikgolaganya le bone go bua le ka seemo se o le mo go sone. Ga bai ga itse ke buile bo. Okay. Ke ba emetse le no. O ka rata go ba ra o reng? Ke le nthusang ga ke na ebile ano nthuseng alright. Thank you so much. Well, Iman, obviously she's not able to fully, articulate and speak, but he is there crying for help or asking and pleading for help because of this situation here. It's really painful. And, I'm just going to try and also talk to Motlame. He is a community leader here to get a reaction of, when you see this situation, Lonanda Motlame, how are you assisting and, how are you reacting to such? Semo se utlwisang botlhoko Mariano ya ka o itse gore ga rona re le baagi kgotsa re le batsamaisi ga rena dithata tsa go ba thusa ba re yanong so se botlhokwa ke gore ba kreye thuso and then re le ka bojotlhe gore semo se sentseng jana se tlhatlogele go ditheong tse di maleba. Ke maiteko a feng a la dirile mo nakong e fetileng and then tsebe go ine ya nna maiteko a ra dirileng ke gore mo counselor re mo file seemo se bone go tshotse seemo se o se fitiseditse go ba maleba hanga bu go ba maleba so
go fitlha no yana go na le ba bangwe ba setse ba kry-ile thuso mo le mole, and then go gongwe like ntate Ndala a ise a kry-e thuso. So nkare ga ke itse gore ngwediego e nnile ga kae, mare yaanong so se se botlhokwa ke gore yaka lo setse lo le teng yana re simolole ka bone, and then ditheo tse di maleba di kgone go bona gore ba dirile mara go a tlala seatla. So go raya gore santse go tlhokega gore ba boe gape ba tle go tsweletsa dithuso tsa bone, especially yang mo maemong a tshwanang la gantate. Maemo a tshwanang la gantate o no tlhalosetsa gore ga se ene fela but le gore ga dipula dina the kind of damages and the situation e baagi ba iphitlhelang mo go yone e ntseng ya kae. Go na le batho ba bangwe ntle le ba ile gore maloba fa le ka dipula tse le tsa matlaka di be tse di tsaya. Go na le matshelo a setseng ka tsamaile a mangwe, go na le bana ba ba gobetseng, mme go nnile le maiteko a go thusa, and then ba bangwe ba matlo a bona a tsamaileng ba filwe diseile, ba fiwa le dihempara ba bangwe, and then ba bangwe le go na le mo ba nne ba dula teng mo legaeng le go apelwang ko go lone. So sebaka se ba se dutseng mole e ka re ba dutse kgwedi a ke sake. So ba ne ba fiwa dikobo, ba fiwa le di sponge tsa go robala. So se sengwe se se mmakatsang ke gore ntate ga ke itse gore go tlile ya gore ene dilo tsa ba sa di fitlhelela because a re o ja teng ko thusong tse direla ko teng. So go gongwe a ke itse because go na le di-ward committee ba ile gore ke bone ba tseelang mokhanselara mereko ba utlisa ko go ene if information e tla e shorta. So ke tla botsa gore ward committee member o maleba for section ya gantate gore bone ba dirile yang ntate wa ya sa fitlhelwa ke dilo tse di maleba tse. Go ya ka kitso ya gago o na le sebaka se se kae a tshela jang? Ga ke ne ke thoma ke nna le maitemogelo a gore ntate o tshela mo go ntseng yana teng. Ke setse ke na le 5 years ke mmona a le mo seemong se se ntseng yana, mare yaanong sa le morago ga dipula tsele seemo sa gagwe se etegetse go sa tlhola go tshwana le before ne go le betere because ne go na le ditswalo, and then mare o bona gore seemo ga se monate wa bona. So re kile ra leka go mmotsa the very same information e ntsa go fa yone gore karata gagwe ya di-suicide dula ko go kgaitsadi and then so ga ra nna le lesego la go fitlhelela kgaitsadi ya gagwe ka nako tseo. Go tshwanetse go diriwe eng? I mean, this is a very painful situation. An elderly person a dula mo and o dula a le nosi. Go thata mare tla ke re jaaka re le batho re le maAforika ga go le thata o ntate a tshwana le o go sena motho a dulang le ene because le safety ya gagwe ga gona sepe fela sa gagwe se leng gore re ka re se ba mo maemong a motho a tshwanetseng motho. So ga go ntse yana nkare ga ne re na le bokgoni bo bo tseneletseng o ka ba kry-a thuso ka nako e le ene motho wa ntlha or wa bobedi gore a nne le RDP e le gore o tla dula mo go yone. So ka go tlhoka lesego ga a fitlhelelwa ke dilo tseo a ke re anong dilo tse di tsamaya ka tsamaiso. So ha ile gore go nnile le gore ga information ga ya mo fitlhelela or ene ha kgona go fitlhelela ko ne go ikwadisiwa teng, and then whoever le gore o maleba gore a ka tsaya dio tsa gagwe a di isa go maleba teng gore a kgone go kwadisiwa a ireng. So go nna botlhokwa gore a kry-e thuso ya ka bonako ka gore ga gona mo gore motho a ka phela mo seemo se a le mo go sone. Thank you so much. That is Motlhame. He is a community leader, Iman. Quite a sad state that this elderly man finds himself
in, but they were also talking about, the previous attempts and efforts that they tried to assist him. During the January rainfalls that we saw as well, there were people that were registering their names. Some have got assistance, but he is one of those, like Motlame indicated, that he didn't get a help, and he's committing that they will go back to try and find out as to why is it that he has not been able to help. But I think it's also important that, COGTA in the Northwest Province as well, they need to comment on how are they intervening in such situations. Refiloe Seboko, concluding our program on a heartbreaking note there. Weather and just historical issues with that property result in a situation where residents there have to shelter in terrible conditions from the weather. We'll have more from our reporting team there and across the country when it comes to weather. Updates on developments in the My Vote Count saga in Cape Town as well, and how things ended with the briefing there by Agriculture Minister John Steenhuisen.